நல்லா இருக்காமா? இல்லடா நல்லா நாளைக்கு லீவா ஒரு இடி இருக்கா என்னங்க ஸ்கூலுக்கு தான் வர சொல்லுது. அது கொட்டாம கார் புக் பண்ணி போறனால நேரா போயிருமா. கொட்டாமல நிக்கா 400 ரூபாமா ஸ்கூல்ல இருந்தாங்க கேங்குது. அப்ப நீங்க போய் ஸ்கூல்ல ஜெராக்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே போய் வாங்கிட்டு வரீங்களா? 400 ரூபாய்க்குறோம்ல 70 ரூபாய் 75 ரூபாய் தானே சந்திரலேகா. 35 வருஷம் சர்வீஸ் தான். தேவையில்லை நமக்கு 25 24 வருஷம் நமக்கு சர்வீஸ். இப்ப நான் கனகாசு போட்டு வாங்கி முடியாது. வாங்கிட்டு சொல்லியாச்சு வாங்கிட்டாங்க. இங்க வாங்க ஜெராக்ஸ் நம்ம எல்லாரும் நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டு குடுக்க மாட்டேன். நீங்க போய் கொடுத்துட்டு வாங்க, எனக்கு கிளாஸ் இருக்குல்ல. கார் பிடிச்சு மதுரை எடுத்து போறாங்கன்னா இவ்வளவு செலவாகுது பாருங்க. மதுரையா நான் எப்படி எங்க நீ பாத்தவங்க கேட்டாங்களா?
காலையில பாக்குறது கிளாஸ் என்னாச்சு? Morning all. Okay. Today camera is not working. Okay, fine. Let me share the screen. So today we'll be having the guest lecture after the our lecture session. Okay, the guest will be joining us at the end of our session. And one more thing, yesterday during ISS, I got so many messages that what is not working properly, some issues. Let me see what is happening, and I'll for your sake today I will open yesterday's assessment and today's assessment. Both the assessments today. So don't worry, you can do it today. Fine. Okay. So if anybody got problem in ISS, you can attempt today. Only yesterday's assessment, not the first second assessments. That will decide it later. Okay, fine. And one more thing,
I can see so many people are eagerly doing the program practice and moving towards the higher percentage, but still the people having 100% is very few. Okay, we expect more practice, still more practice, and improve your percentage as such. Okay, we expect all of you to be in the green band, and also more number of people with 100% completion. Okay, okay, let me start the session. Today we are going to discuss about lists and tuples. Okay, okay, so yesterday we have seen one data sequence data type, strings. Okay, it is used to store a set of data within the codes. Okay, and next we are going to see the independent data, a group of independent data. One is list and tuples, second one is tuple. So first we'll discuss about list and then we go for tuples. So coming to the sequence data types, as I already told, they are differentiated based on few characteristics. First one is they are ordered, whether they are ordered or not. Second one is they are indexed or not. Okay, third one, it is whether it is mutable or not, and fourth one, whether it is having duplicates or not. Okay, so list and tuple both are ordered and indexed. Okay, it will be stored in the data memory with a position in the contiguous sequence order, that is 0. First index will be the element, first element will be in the index 0, and the last element will be in the index length -1, and it is ordered. The order is preserved until it is removed. And coming to duplicates, both will have duplicates. List and tuples both will have duplicates. And the main difference between list and tuples is in terms of mutability. List is a mutable one. Okay, mutable one, and tuple is immutable one. Tuple immutable. Okay, that is, if you attempt to change any data inside the list, you can do it, but in the tuple you cannot do it. Okay, now coming to the list methods. So list, it will be given in the square bracket. Okay, list will be represented in the square bracket, and it can have any elements, 1 2 3. It can have, also it can have heterogeneous elements. You can have e-box, you can have text in any order, Amphisoft. Okay, you can have 5.6 float numbers, and not only the primitive data types, you can have, I'll explain, sorry, I'll explain, give mutable, I'll explain with example now. Okay, now only I'm starting what is list. Okay, so, and it can have another list also inside this. Okay, 3 comma 4 comma 5, this is another list. It can have another tuple. Tuple is represented by this parenthesis. It can have another list. So a list is a sequence of elements. Okay, the elements need not to be homogeneous. The element is heterogeneous. It can have integers, it can have strings, it can have float, it can have even another list as a member, another tuple as a member. List inside list, tuple inside list, you can have any type of data. Okay, and see, this is one element, this is one element, this is one element. Similarly, this entire list will be treated as one element. Okay, this entire element will be treated as one element. Okay, and the empty, we'll be seeing what is list and what are the methods available to create, to work on the list. What are the operations possible on the list today? So list can be, I'll run the example. See, Li equal to, I can just open the bracket, I can give all these datas. Okay, close it. If I give Li, you can access the data, can get the data. So, and as I told, the first element will be stored in the 0th index, second element will be stored in the first index, last element will be stored in the length -1 index. Again, negative indexing is possible. Is my screen not visible? In screen தெரியலையாங்க ma'am? Okay, visible, visible. Thank you, thank you. Fine, fine.
Okay, so coming to the list, in the elements எல்லாமே stringsல இருக்கிற எல்லா characteristics இருக்கு. It is ordered, it is indexed, negative indexing இருக்கு, reverse slicing possible, negative indexing, reverse indexing எல்லாமே possible. ஓகே, இங்க இந்த எலிமெண்ட் வந்து இங்க வந்து கமா ஸ்ட்ரிங்ல வந்து எல்லாமே within the double quotes. Okay, anything within the quotes. இங்க வந்து it is a comma separated elements. Okay, so if I give li of 0, it will give the first element. Li of 1, it will give the second element. Homogeneous na ஒரே எலிமெண்ட் தான் இருக்க முடியும். அதாவது இன்டிஜர்னா குரூப் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ், ஸ்ட்ரிங்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஹெட்ரோஜீனியஸ்னா எனி டைப் ஆஃப் டேட்டா, மிக்சட் டைப் ஆஃப் டேட்டா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெட்ரோஜீனியஸ். ஓகே, இட் கேன் சி இங்க இன்டிஜரும் இருக்கு, ஸ்ட்ரிங்கும் இருக்கு, ஃப்ளோட்டும் இருக்கு, இன்னொரு லிஸ்ட்டும் இருக்கு, டியூப்பிள் இருக்கும். இது எல்லாமே பாசிபிள். ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெட்ரோஜீனியஸ். Okay, so indexing, so since it is indexed and ordered, you can use the subscript access to access the values. Similarly, இப்ப print பண்ணும்போது எல்லைங்கும் போது மொத்தமா print பண்றீங்க. If I want to print one data, okay, at a time, you can use for loop. Okay, for I in li, I can use print I. It will take one data at a time and it will print one by one. Okay, so ஒவ்வொரு டேட்டாவா fetch பண்றதுக்கு நீங்க you can use for loop. Now to print, okay, to fetch and print. Now I can do slicing operations also. I can have di of print all the elements, li of negative indexing -1, it will return the last element. Okay, length of li, if I give length of li, it will give the length is 8. That is totally 8 elements. 1 2 3 4 5 6 7 8. Repeatedly telling list, இங்க உள்ள லிஸ்ட் இருந்தா அது வந்து ஒரு எலிமெண்ட் தான். ஓகே, இப்போ length of list li, இப்போ length of 7 li of 7, it will return the tuple. Li of 6, it will return the list. Together it is a single element. So how to access that element? இப்போ list இருக்கு, லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற 3 எப்படி access பண்ணுவீங்க? Okay, again this is a list, this will be indexed with 0 1 2. So how will you access the elements? இப்போ li of 6 வந்து 3 4 5 இருக்கா, அந்த 3 எப்படி access பண்ணுவோம்னா li of 6, it represents the entire list, and then coming to 0, it will take the 3. இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இது 0th index, இது first index, இது second index. Okay, so li of 6 1, it will give 4. Li of 6 2, it will return 5. Length of li of 6, okay, it is 3. Length of li of 6, li of 6 and it represents another list. Okay, length of li, it will return 3. So internally, if I'm having, that is, it is called as nested, and you can access using double subscript. இதுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் இருந்தா இது print பண்ணணும். Okay, so likewise you can access individual elements. Now coming to the negative indexing also, you have seen starting from -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. Now coming to slicing, same like string. Okay, give the index positions li of, okay, if I want to give the last 2 elements, it will print the last 2 elements, negative indexing, or you can use positive indexing also. Slicing, everything is same as string. Okay, line from the position. Clear? So one thing, you can access the list like normal operations, and then you can create a list. You can create the list like this. It can have heterogeneous elements, and it can include any type of data, and it can be accessed if in length வந்து number of elements inside the list. எவ்வளோ elements இருக்கோ அதோட length கொடுக்கும். Count of number of elements. Okay, tuple அடுத்தது பார்க்கலாம். Tuple அதே தான். See, tuple is also indexed. So if I give li of -1, it will give the last element. So li of, actually the length is 8, right? So 7, it represents same element. Li of 7 of 0, it will return 6. Li of 7 1,
லிஸ்ட் டியூப்பிள் ரெண்டுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இண்டெக்ஸிங் ஆக்சஸிங் எல்லாமே சேம் தான். ஒரே டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னா லிஸ்ட் வந்துட்டு மியூட்டபிள், டியூப்பிள் வந்துட்டு இம்யூட்டபிள். யூ கேனாட் சேஞ்ச் த டேட்டா. 3 4 5 இஸ் a லிஸ்ட்ங்க, அதனால லிஸ்டா தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். 6 7 9ங்கிறது டியூப்பிள், அதனால டியூப்பிளா தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். உங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும்போதே இந்த பிராக்கெட்ஸோட தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஓகே, so it is you can understand it is ordered, it is indexed, and it can have duplicates also. That is not a problem. Now coming to the mutability, see if I'm having li of 1 is 2, right? So li of 1, I can change the value to something else. See, li of 2 1 is replaced by 99. Okay, so this is called as mutability, but you cannot change any data. See, I'm having tuple is equal to 1 comma 2 comma 3. I can access the data. T of 1 is 2. Okay, but T of 1 you cannot change to 9 data. It will give you error. Okay, -2 explain -2 colon. Sir, slicing நேத்து ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான். -2ங்கிற இது -1, இது -2. இப்போ லாஸ்ட் 2 எலிமெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றது என்ன பண்ணுவீங்க? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் -2 till the end. ஸ்டார்ட், ஸ்டாப், ஸ்டெப்ஸ். ஸோ -2ங்கிறது இது ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. கோலன் ஒண்ணுமே கொடுக்கலைன்னா அது வந்துட்டு till the end. ஸோ இது till present displaying these 2 elements. Okay. Do you all once again? I hope you are clear with slicing yesterday itself. Yes. So let me proceed. So coming to list, so you can this is the way you can access the elements, okay, with the index and the position. Now we'll see the again. Okay, now you can, no, tuples we'll see it later. Okay, after completing the list. Coming to list creation of list, empty lists can be created like this. Okay, li, it is empty list, and then you can create also with this method list. Okay, empty list. Now suppose you can actually easy method is to add elements like this. Okay, but we can create the list with the initial values like this also. But one thing is, you cannot create the data like this. Okay, you have to insert the elements inside. You should have another bracket 1 comma 2 comma 3. Okay, then only it will create, because list will take the this is a constructor function. This will take only one argument. Okay, so you can create the list using the list constructor function, and you have to pass the elements only as a list of elements, not just like 1 2 3 normal arguments pass பண்ண முடியாது. நீங்க list வச்சு create பண்ணீங்கன்னா you have to create in the form of list only. Any bracket is possible. Okay, list is equal to li is equal to list of 1 comma 2 comma 3. Okay, it will be in the form of list only. ஏதோ ஒரு சீக்வென்ஸ் டேட்டா டைப்பா நீங்க டேட்டா வந்துட்டு பாஸ் பண்ணணும். ஓகே, பாஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா இதை எடுத்து ஒவ்வொரு எலிமெண்டா இது ஃபெச் பண்ணி லிஸ்ட்ல வந்துட்டு லிஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இட் வில் கிரியேட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லிஸ்ட். ஓகே, எஸ். So coming here, yes, we can do. See, a list is mutable one. Always the property will not, one ma'am is asking whether it is possible to assign the elements to this list. Yes, the list property will never change. We're coming here, li of 6 is, sorry, list is changed, right? 1 minute. Okay, li of 6 is 3 4 5. I can give li of 6 0 equal to 89. List, see, 3 is changed to 89. Okay, you cannot change the data inside the tuple.
but you can change the element. Even if the list is present inside the tuple, you can create, you can change the data inside that list, not the entire element. Okay, constructor will see it when we go for class and objects on Monday. ஓகே, இது வந்துட்டு லிஸ்ட் அனுப்பி இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரிங் டைப் இப்படி டைப் கன்வெர்ட் பண்றீங்க. லிஸ்ட்ங்கிறது இட் இஸ் அ, I told list, everything is an object, right? So object means it belongs to a particular class. So if it belongs to a particular class, it will have some set of defined functions. Okay, list is one constructor function used to create a new list. Okay, now coming to the list back, you can so I told you can create using list constructor also, but now we are very obvious, we can just create using directly, we are using this method only, creating the list directly, but that is also possible. Okay, wait ma'am ஒவ்வொன்னா எடுக்க விடுங்க, நானே எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டே வரேன், கடைசியா டவுட்ஸ் கேளுங்க. ஓகே, டோன்ட் டிஸ்ட்ராக்ட், கைண்ட்லி இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா என்னால அங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. Okay, so I'll tell each now coming to list. So we can create the elements using this method. Either you can use square bracket and then you can use list methods and you can create the data. Also you can create using now we can see how to do some operations on the list. So we can insert the element. What are the operations generally we can do on any data set? We can insert, create a list. We have seen that. Second one, we can do the insertion operation. Next, we can do the deletion operation, and we can do any updation. Generally, we'll be doing the CRUD operations: create, read, update, delete. So we'll be seeing one by one now. Now, first we'll see how to add the elements inside the list. So now we are going to create, add, remove, delete, update. Okay, we are going to see these operations. So create, we have seen we can create the empty list, we can create the elements like this, we can create using list also. Okay, now to add the elements, so we have actually two methods. One is append method and second one is insert method. Okay, append will add the elements, both these functions will add only one element at a time. Okay, one element at a time, and then append will add in the last, only at the last, and insert will add the elements in between the list. Okay, so we'll see one by one. So li is equal to, if I give empty list, now li dot append, this is a method. Okay, li dot append, you can give 23. See, li is added. Next, if I give li dot append of 45, it will be added li 45. Okay, it will be added only at the last. Okay, li dot append e box li. See, the order is also preserved. You can add any elements. Li dot append. You can give some 5.6. Okay, li. Now, if you want to add elements in between, okay, then you can give the insert function. Li dot insert. Okay, 1 comma 45. Sorry, 1 comma 78. Some other value. Okay, CLI. It will be added. First is the position, second is the value to be added. So in the first position, that is index 1. Okay, not the first position means not this one. Always follow the index character, index features. Okay, so in the first index, 78 is inserted. Okay, so you can add one element at a time. Now if I give li dot insert, I can give lists also. Okay, 9 comma 56 comma 89. Sorry, position. Insert in the position 2 comma. So if I give li, see, in the second position the list is added. Okay, now suppose this element li of 0 1 2. Okay, so li of 2 dot append, you can give 99. See, li
represents this list. Inside this, you are adding 99. So this can be done. Okay. So appendங்கிறது வந்துட்டு எலிமெண்ட் லிஸ்டோட லாஸ்ட்ல எலிமெண்ட் ஆட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். இன்சர்ட்ங்கிறது பொசிஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ரெண்டு பேராமீட்டர், ஃபர்ஸ்ட் வில் பி த பொசிஷன், செகண்ட் வில் பி த வேல்யூ டு பி இன்சர்ட். List of elements represent in the list. If you want tuple, add as a tuple. You can add in between. Any doubts in adding the elements? And one question, suppose if I'm having the length, so now length of Li is 6. So now suppose if I feel add like insert in some 20th position. ஓகே, இப்போ எனக்கு லென்த்தே 6 எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, பட் நான் இன்சர்ட் பண்றது வந்துட்டு 20th பொசிஷன்ல இன்சர்ட் பண்ண சொல்றேன். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? எஸ், வெரி குட், இட் வில் நாட் கிவ் எனி எரர். அதான் பைத்தான் இஸ் மோர் ஃபிளெக்சிபிள். எங்கேயுமே இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய தப்பு in other languages, but this is more, Python is more flexible. It will add at the end. Okay, if you are mistakenly given the wrong position, if you don't know the position, you can give in this position. Okay, நம்ம இதையும் பார்க்கலாம். நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் வந்தா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். Okay, if I'm giving -2, so I'll give some other, the same thing I'll convert into tuple. See, -1, -2. In the -2 position, this value is inserted. Okay. So I think you are clear with insert and append. Adding, create, insert. You have to give the index value. Okay, it won't see what data it is having. Okay. Similarly, you can create the list range. See, if I want to have sequence of n numbers, okay, you can create the list or like this, list of range of 1, 11. Okay, if I give Li, see, it is created. Okay, if I want to have my multiples of n two multiplications of 2 or 2, 21 can have 2. So Li, see, it is giving 2, 4, 6, 8. You can create the list with the help of range also. Okay. So if you want to add n numbers, you can use for loop and you can add data one by one. For I in 10 range of 10, you can read the data and you can get multiple inputs. Okay. Ma'am, -2ங்கிறது நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங். லாஸ்ட்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ற பொசிஷன். நான் லிஸ்ட் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங்கும் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்றதுக்காக சொன்னேன். இது -1, இது -2. -1, -2 பிளேஸ்ல தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆட் ஆயிருக்கு. எஸ், 20 is a position. 20ங்கிற பொசிஷனே நமக்கு இல்ல இல்லையா? ஆனா அது எரர் காட்டாது. the element will be added at the last. Clear? Insert, first one to position, second one to value. If the position is not there, it will add the element in the last. It will not give any error. இதே வந்துட்டு access பண்ணும்போது இப்ப Li of 20 கொடுத்தீங்க, இதே சொன்னா 20 னா it index out of range ன்னு எரர் கொடுக்கும். ஓகே, பட் இதுவே வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எரர் கொடுக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் will insert at the end. Okay, clear? Fine. So now coming to reading multiple inputs in the same line. நம்ம ஏற்கனவே reading multiple inputs பார்த்துட்டோம். List is also a multiple element, right? So why can't we read the data from the user using map and multiple input? So what we know a comma b comma c. If I want to give it, I'll be using map function, map converting to one data, and then I'll give input dot split. Right? This is the input to read multiple inputs in the same line. So we can use this function also to create this. Normally, what we
how will you get multiple elements at a time now? We can use if li is equal to empty. Okay. Next, for I want to read 10 elements. I in range of or 5 elements. Okay. Range of 5. Okay. X is equal to input, enter. Okay. And then I can give li dot append of x. Okay. So it will read data one by one and it will print the list at the last. Okay. Print li. Okay. First I'm giving 4, 6.7. I'm giving e box. It will give an error because it is converting to string. It will give you an error. So 6, 8. So it is add. It is somehow I'm not. It is no. It is received and it is just added inside this, but it is in the form of strings. Clear? This you can do it like this. Now you can read multiple inputs in the same line using, okay, so li is equal to, we'll be giving map, right? Map int. We can convert. One problem is we can have only one type of data. Enter dot split. Okay, this can be written as list. So இது என்ன ஆகும்னா இன்புட் ரீட் ஆகி மேப் வச்சது ஒவ்வொன்றா கன்வெர்ட் ஆகி அது வந்துட்டு ஒரு டேட்டாக்கு அசைன் பண்றதுக்கு பதிலா இட் இஸ் ஆடட் டு த லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரீட் அண்ட் see this print li. You can read the data like this also. Okay, so comment. Can give 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, not space. Sorry. Space separate. 4 space, 5 space, 6 space, 7 space, 8. Okay. See, I didn't give split unto default unto space தான் கொடுத்திருக்கேன். நான் இங்க கம்மா கொடுத்துட்டேன். Wrong. So 4 space, 5 space, 6 space, 7 space, 8. It will be received as a string. The map will convert all the data to integer and it will be stored inside the list. List will be automatically created. The elements will be added one by one. So this is also an easy method to read the list from a single line and create a list. Clear? Multiple elements in a single line. நம்ம ஒவ்வொரு எலிமெண்டா இப்படி வாங்கி அப்பெண்ட் பண்ணலாம், இல்ல இன்சர்ட் பண்ணலாம், இல்ல நீங்க மேப் யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் லைன்லயே எலிமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் த லிஸ்ட். பட் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் பி ஸ்டோர் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் டேட்டா. If you use this method, the list can be heterogeneous. But if you use this method, list will be only homogeneous. It will contain only either set of integers or set of float or set of strings. Clear? Now we have one more shortcut also. Okay, இந்த மேப்ல வாங்கி அதுல லிஸ்ட்ல போட்டு மறுபடியும் அது லிஸ்ட்ல அசைன் பண்றதை விட another method is there. See li. ஓகே, li குள்ள நீங்க இப்படி கொடுத்துட்டீங்கனாலே அது வந்து லிஸ்ட் கிரியேட் ஆயிரும். ஓகே, நீங்க இது அவுட்புட் வர டேட்டா லிஸ்ட்ல தான் இருக்கும். So here what you can do is you can use one for loop. Okay, so I can see here. No, see here we are giving 5 elements. இது 6 elements கொடுத்தாலும் 7 elements கொடுத்தாலும் 8 elements கொடுத்தாலும் எல்லாமே யூஸ் பண்ணும். Yes, very good question. I'll tell you the answer for this. Before that I'll finish this list and come. Okay, so list வந்துட்டு li equal to I can have x. Okay, list for I can use for x in input of enter dot split. இது என்னன்னா நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, வாங்கினது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்கை வந்துட்டு நீங்க ஃபார் யூஸ் பண்ணா சீக்வன்ஸ் டைப்ல ஒவ்வொரு எலிமெண்டா எடுக்கும் போது நீங்க எக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மெத்தட். பட் அகைன் இஃப் ஐ வாண்ட் டு சேவ் இட், என்டர் 4 space 5 space 6 4 space print கொடுக்கல, print
li. Okay, fi இது வந்து enter 1 enter 2 li2 li1 li2. Okay, so enter 1 4 space 5 space 6 7. Okay, here like see in the list குள்ளேயே வந்துட்டு you can use x for x in enter input dot split. ஓகே, இப்போ இன்புட் என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இட் வில் ரீட் த செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ். அதுல வந்துட்டு ஃபார் எலிமெண்ட் வந்து ஒவ்வொன்றா ஃபெச் பண்ணிட்டே வரும். அந்த ஃபெச் பண்ற எலிமெண்ட் வந்து எக்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிரும். பட் அகைன் ஹியர் யூ கேன் see the default it is string. So to convert it you should use here conversion function int of typecasting here. Okay, run this 4 space 5 space 6 7. See, it is again each data is taken, it is converted into integer and it is stored. இதெல்லாம் வந்து பைத்தானோட flexibility. You can create such. So to read multiple elements inside the list, you can either use for loop and append one by one, or you can use map function and use list constructor function. Map full read பண்ணும். அந்த read பண்ண set of data-வை நீங்க list-க்கு assign பண்றீங்க. So list is created. Next வந்து ஒரு list create பண்றோம். அதுக்குள்ள வந்து for loop use பண்ணி you can fetch element one by one and store it in the value. So these are the multiple ways to have the group of list elements. Okay, I think you are clear with this. இதெல்லாம் நீங்க மல்டிபிள் வேஸ்ல யூஸ் பண்ண உங்க ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். Okay, now coming to the point, we didn't as one ma'am asked, we didn't give maximum number of elements. How it is taking 5 elements. Okay, and one more thing, very important thing is it does not know how. If you give 3 elements it will take 3 elements. Okay, if I take 4 elements it will take all the elements. Okay, if I take 2 elements it will take 2 elements. Okay, so இப்போ எனக்கு இன்புட்டுக்கு வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ட்டுமே நீங்க பண்ணவே முடியாது. இவ்வளோ ஏன்னா லென்த் இப்போ இன்புட் வந்து ஸ்ட்ரிங் லென்த் எவ்வளோங்கிறது பைத்தான் டிஃபால்ட் கொடுக்கவே இல்லை. மேக்ஸிமம் லிமிட்டே கிடையாது. எவ்வளோ வேணாலும் நீங்க ரீட் பண்ணிட்டே வரலாம். பட் என்னுடைய லிஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் தான் வேணும். நீங்க 10 டேட்டா வாங்கினாலும் என்னோட லிஸ்ட்டுக்கு 5 டேட்டா தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா go for slicing operation. Okay, slice how will you do is the same thing. See, list இருக்கா, list create பண்றோமா, இந்த இடத்துல you can give, okay, you can give from 0 to 5 elements or 0 to from beginning 0 to okay 5. Okay, you can give here. I am taking CZ colon 0 colon 3. So it will take only 3 elements. Control S C here. Even though I am entering 4 5 6 7 8 9 90 87 23 12 54 நான் இன்புட் எவ்வளோ கொடுத்துக்கிட்டே வரேன். ஓகே, it will take only 5 elements. Similarly same number of elements I'll give. It will take only 3 elements. Okay, so again list create பண்ணி அதை ஸ்லைசிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த நியூ லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்றோம். Okay, this is also a fantastic solution. Clear? பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்க நாளைக்கு நான் சொல்லாம கூட நீங்களா ட்ரை பண்ணா கூட இது வரும். இன்புட் வந்து ஸ்பிளிட் வேற இன்புட் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா தான் இருக்கும். அப்ப நீங்க ஒரு 4 கமா ஸ்பேஸ் கமா 4 ஸ்பேஸ் 5 ஸ்பேஸ் 6 ன்னு கொடுத்தா 4 தனியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும், 5 தனியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும், 6 தனியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். Clear? The slicing operations. ஸ்லைசிங் வந்துட்டு நீங்க வந்து வெறும் நேரா லிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும். li of 1ல தான் இப்படி வந்துட்டு 0:2 கொடுக்கணும் அப்படியெல்லாம் அவசியமே கிடையாது. எங்கெல்லாம் லிஸ்ட் இருக்கோ இப்ப இது ஃபுல்லா வந்துட்டு இட் வில் கிரியேட் அ லிஸ்ட். ஓகே, இது கூட நீங்க ஒரு இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் டூ த ஸ்லைசிங் ஆப்ரேஷன். இப்ப இது ஃபுல்லா ஒரு லிஸ்ட். ஓகே, இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இதோட நீங்க ஸ்லைசிங் பண்ணும்போது இட் வில் டேக் தட் பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி டாஸ்க் இப்போ நீங்க வந்துட்டு மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் வாங்கும்போது 3 டேட்டாஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா கிரியேட் லிஸ்ட் அண்ட் டூ த ஸ்லைசிங் டு இட். ஸோ ஒன்லி இங்க 3 எலிமெண்ட் 0 1 2
3 எலிமெண்ட் தான் எடுத்து இந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஃபுல்லா கிரியேட் ஆயிருக்கும். பட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் 3 எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து li2ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, clear? Any doubts in insert, creating the list? Fine. So next, okay, next coming to delete function. Deletion, so again since equal heterogeneous input வேணும்னா நீங்க தனித்தனியா வாங்கி append தான் பண்ணணும். நீங்க சிங்கிள் லைன்ல வாங்கி மேப்போ இந்த ஃபார் யூஸ் பண்ணா ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் டேட்டா மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஓகே, வெயிட் சார், append concatenation அதெல்லாம் நான் அடுத்து சொல்றேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கமிங் டு delete operation. ஸோ append வந்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு எலிமெண்ட் இந்த லாஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுது இல்லையா, அதே மாதிரி delete வந்துட்டு you have 3 functions. One is remove, second one is pop. Okay, pop is having 2 versions. Okay, pop with the empty value, pop with some arguments. Okay, next is I'm having delete. Okay, delete and then clear. இதுல இது எல்லாமே இந்த மூணுமே வந்துட்டு மெத்தட்ஸ், del வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன். ஓகே, we'll see it one by one. So I'm having the list. See, li was okay, li equal to, I'll create some space. Okay, now if I want to remove the elements in the last, I'll append insert order le varum. If I want to add elements in the last, see, I can have li dot pop, pop. Okay, it will remove the last element and also it will return the element which is removed. Okay, if I see li, it will give it, the last element is removed. It won't see what type of data is. Append எப்படி லாஸ்ட்ல இன்சர்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி பாப் வந்துட்டு லாஸ்ட் எலிமெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிரும். ஓகே, see, we'll see ஒரு எலிமெண்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டே வரும். And see, now li is empty, so if I give li dot pop, it will return error. Okay, if the element, none of the element is present, it will return an error. Okay, now again, suppose if I want, coming back, okay, now if I want to remove the element from the particular position, okay, insert எப்படி இந்த particular positionல add பண்ணுதோ அதே மாதிரி I want to remove the element from that particular position na use pop லே வந்து come with the position. Okay, 1, sorry, li dot pop of 1. See, first position the element is removed. Okay, li dot pop of 0, 1, 2, 3, 10. So it is 10 is removed. Likewise, it can be removed. So pop with empty bracket will remove the element from the last. Pop with the given one argument, it will remove the element from that given position. Okay, apart from this, we are having one more function called remove. Remove is, it is a new thing. It will search the element whether it is present or not and it will remove it. See, I want to delete 14. Okay, if give 14, it will remove it, but it will not return whether it is deleted or not. See, if I give li, 14 is removed, 12, 16. So remove will search the value of the element, position கிடையாது, 14 இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கும். 14 இருந்தா அதை remove பண்ணும். Let us see what happened when we attempt to remove the element which is not present. Okay, it will give you an error. Okay, again pop li dot pop
If the element is not, if the position is not there, okay, it will return error, out of range. Yes. Okay. So இதுல எதெல்லாம் எரர் கொடுக்கும், எதெல்லாம் எரர் கொடுக்காதுங்கறத கொஞ்சம் நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Fine. Now, so I think you're clear. And then see, if I give li is there, if I give li dot clear, all the elements will be removed. Okay, the list will continue to exist, but it will remove all the elements completely. Clear is used to, but the list continues to exist. Okay, now I'm giving li. We have one more function called del, del of li. Okay, if we give delete of li, okay, the list completely is removed. Clear வந்து டேட்டாவை மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணும், எல்லா டேட்டாவையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எம்டி லிஸ்ட்டை ரீடைன் பண்ணும். பட் delete of li கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, it is a function. See, delete li dot del கொடுக்கல, delete of li கொடுத்துருக்கோம். It will remove the டேட்டாவையும் ரிமூவ் பண்ணி the entire list structure-ஐயே delete பண்ணிரும். Okay, that is the difference between clear and delete. Yes, complete அந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணிரு. இப்ப LIயே இங்க இல்ல. Okay, so pop once again. So pop is used to remove elements, one element at a time. Okay, pop of வெறும் pop மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா it will remove the element from the last element remove பண்ணிட்டே வரும். Pop of that particular value கொடுத்தீங்கன்னா it will remove that element from that position, index value. Pop of 1 னா first positionல இருக்க element remove பண்ணும். Removeங்கிறது அந்த element இருக்கா இல்லையான்னு search பண்ணி it will remove that particular value. அது எந்த பொசிஷன்ல வேணாலும் இருக்கலாம், அந்த எலிமெண்ட் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணும். Clear, it will clear all the elements. Delete, it will remove all the list completely without the structure. Structure கூட இருக்காது, எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிரும். Okay, next coming to I think நீங்க பிளஸ் மத்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கடா. I thought you will ask this question. How to add and add பண்றதே நம்ம மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்கவே இல்லை. No issue. Okay, how to add and remove multiple elements. So to add the elements, if I give li is I'll create the list. So if I give li dot append, okay, 1 comma 2 comma 3, if I want to add a list, okay, if you give like this, it will give you an error. Always append will take only one argument. It can add only one element at a time. Okay, so அப்படி கொடுக்கணும்னா I can give, suppose if I give like this, so நான் ஒரு லிஸ்டா கொடுக்குறேன் or tuple கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா what it will do is it will add this list as a one element, list as a whole, single element. It will add like this. So if I want to add multiple elements, there is one function called extend. Okay, extend. Here you can give let me give okay, CLI again you have to give us a list. Okay, but it will be taken separately and added as a separate element, A, B, C. Okay, so you can add more than one elements using the method called extend. Okay, similarly and again one thing, it will be added only at the last, not in between. Okay, yes, list inside the list will be obviously nested list. We'll see how to create the nested list also. We'll see one by one. Okay, so extend is used to add multiple elements at a time, but only in the last, in between la add panna mudiyadhu. Okay, we can see this. If I give 1 comma, extend takes only exactly one argument. You cannot add in between, you can add only in the last, but it will be taken as a separate element and added individually. Okay, so now how to remove multiple elements? Okay, again that is done using delete method and slicing task. Append will add only one element at a time. Extend will add more than one, can help to add more than one element at a time.
இங்க append 1 2 3 கொடுக்கும்போது ஒரு லிஸ்டா தான் ஆட் ஆயிருக்கு. இதுவே extend கொடுக்கும்போது a, b, c னு தனித்தனியா எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு. Okay, now coming to delete. If I want to delete more than one elements, I can give delete of li கொடுத்தீங்கன்னா மொத்த லிஸ்டும் போயிடும். Okay, li of, if I want to remove this element or first 3 elements, okay, 0:3. See, first 3 elements are removed. So if I want to remove multiple elements, I want to use delete of this particular thing. But again, இங்க second element, fourth element, sixth element அப்படி இல்ல. Range கொடுத்தா பண்ணலாம். அந்த range slicing operations வச்சு you can remove multiple elements. அதோட feasibility எவ்வளவோ அதை நீங்க remove பண்ணிக்கலாம். So you can remove more than one element at a time. Clear? No, multiple values கொடுக்கணும்னா insert for loop யூஸ் பண்ணி insert கொடுத்து தான் பண்ணணும். Okay, fine. Now coming to that's all. How to add extend வந்துட்டு லாஸ்ட்ல மட்டும் தான் பண்ண முடியும், in betweenல பண்ண முடியாதுங்கறத இந்த error statement. Yes, delete list of 2, colon இதுனா 2 second positionல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் delete ஆயிடும். Delete of li of 2 colon கொடுத்தீங்கன்னா, see from the second position all the entire list is removed. Slicing meaning எங்கேயுமே மாறாது. Repeatedly saying ஒரு basics நான் இதுதான் ரூல்னு அங்க சொல்லி இருந்தோம். சோ இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எந்த இடத்துலயுமே மாறாது. It will be remaining same. Okay. Now coming to built-in functions. So this is how you can do the addition, subtract, addition, removing, updation task. So extend you can say updation can be done using extend. Okay. Next we'll see some built-in functions. Okay. Built-in functions, as you all know, length is there. No different position பண்ண முடியாது. Looping and slicing மூலமா பண்றது மட்டும்தான். Okay. Built-in functions, you have length, minimum, maximum, sum, sort, sorted. Okay. And then you'll be having plus sign, star, and then extend we have already seen, and you can have count, you can have index with element, start and stop. You don't start and stop. Okay, these are the methods which is available. So length, you obviously know the length of the string. Okay, li, length of li. And then minimum, maximum, again it is used to find the smallest number, largest number, and one condition, minimum, maximum, sum, the data should be homogeneous. It must be homogeneous. If we are giving heterogeneous data, it will give you error. Okay. Okay. If I give length of li, it will return the length. Minimum of li, it will return the smallest number. Maximum of li, it will return the largest number. If I give sum of li, it will return the sum of those numbers. Okay. And if I have some heterogeneous data, okay, minimum of li, it will return error. Maximum of li, it will return error. Sum of li, it will return error. Okay. The data should be homogeneous. Some sum will be work for integer data and float data. Clear? So next is sorting function. Sort you already know. Actually yesterday we have seen sorted. Okay, I'll tell the difference. li is there.
Okay, if I give li dot sort, okay, li will be, okay, already it is in the arranged order. Wait, 6. Okay, li is there. So if I give li dot sort, the element will be sorted in the ascending order. So if you want to give li dot sort in the reverse order, you can give reverse equal to true. So it will be sorted in the reverse order. Okay, if I li dot, one more function is there. See, li dot reverse, there is one function called li dot reverse. அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு லாஸ்ட்டுக்கு போயிடும், லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போயிடும். ஆர்டர் அதாவது சார்ட் எல்லாம் பண்ணாது. இட் வில் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் த என்டையர் லிஸ்ட். ஓகே, இட் வில் கிவ் த வைஸ் ஆப்போசிட் த ரிவர்ஸ் லிஸ்ட். பட் சார்ட் பண்ணும்போது சார்ட் வந்துட்டு இட் வில் டூ த அசெண்டிங் ஆர்டர். இன்சைட் திஸ் இஃப் யூ கிவ் ரிவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ, த லிஸ்ட் வில் பி சார்ட்டட் இன் த டிசெண்டிங் ஆர்டர். ஓகே, திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் சார்ட். ஓகே, ரிவர்ஸ் வேற, சார்ட் ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ வேற. ரிவர்ஸ் வந்துட்டு நீங்க எந்த ஆர்டர்ல, இப்ப எக்ஸாம்பிள் சி இங்க இருக்கு li. ஓகே, li டாட் ரிவர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்க, -4 இங்க வந்துருச்சு, 12 செகண்ட் பொசிஷன் வந்துருச்சு, 78 தேர்ட் பொசிஷன், 6 வந்துட்டு லாஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, li dot reverse will just reverse the elements. It will not sort it. If you want to sort, you have to give sort function. Inside this, you can give reverse equal to true. It will do it in the descending order. Clear? Am I clear? Ascending order, just give nothing. By default, it will do it in the ascending order. Okay, but one thing is, what you can see here is, if I do the sort or I do the reverse, the original list is affected. Okay, see, if I do the sorting, if I print the list, it will give in the sorted order. Okay, see, if I do the reverse, it is the entire list is updated and li gives the reverse order. The original data is not preserved, right? Original list is this one, but after giving li list sort, it is sorted in the own list. So suppose if I want to give in the new list, I want to sort the data in the new list, you go for sorted function. Okay, li sort li1 equal to sorted of li1. See, li will be in the original order, li1 will have the element in the sorted order. Okay, okay. Now so இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம நேத்து ஸ்ட்ரிங் பார்க்கும்போது சார்ட்டட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், சார்ட் பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஏன்னா அது இம்யூட்டபிள்னாலே வந்துட்டு லிஸ்ட்டுக்குள்ள நீங்க ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க சார்ட் பண்ணும்போது அந்த லிஸ்டே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரீவிசிட் ஆகி ரீடிசைன் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்டேஷன் இஸ் பாசிபிள் இன்சைட் த லிஸ்ட், அதனால சார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது. இதே சார்ட் ஃபங்க்ஷன் டியூப்பிள்கோ ஸ்ட்ரிங்ஸுக்கோ ஒர்க் ஆகாது, ஏன்னா அது இம்யூட்டபிள் ஒன். அந்த லிஸ்ட்டை நீங்க எந்த அப்டேஷனும் நீங்க பண்ண முடியாது. ஸோ லிஸ்ட் வந்துட்டு சார்ட்டட் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும். டியூப்பிள்ல வந்துட்டு ஒன்லி சார்ட்டட், ஸ்ட்ரிங்ஸ்லயும் ஒன்லி சார்ட்டட் தான் ஒர்க் ஆகும். நியூ லிஸ்ட் கிரியேட் ஆகி அதுல தான் இந்த ஒரிஜினல் டேட்டா அந்த ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஒரிஜினல் டேட்டாவை நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கவே முடியாது. ஓகே, ஃபைன். கம்மிங் டு the list sorted, again இங்க வந்துட்டு நீங்க ரிவர்ஸ் கொடுக்கலாம். li1 reverse equal to true. Okay, if I give this, li1 will have the element is arranged in the reverse order. Okay, now இப்போ எனக்கு இன்னொரு, நான் am creating one more list. Okay, with integers, with the strings. Okay, a xx z. Okay, b any strings. Okay, okay, yes, I'm printing this data. Suppose if I give s1 is equal to sorted of s,
Okay, what will be the answer? It will be arranged in the chronological order. A is first, B second, X, Z. Sort will make the changes in the original list. Sorted will create a new list. Original list disturb பண்ணாது, new sorted list தான் create பண்ணும். Range is only how to add range of special characters. Range function is used only for sequence of numbers, not even float or anything. Okay, the range of integers. Now coming here, நான் இப்போ வந்து A, B, X, Z னு sort பண்ணிட்டேன். Based on the ASCII value, it is sorted. Lexicographic order or chronological order or ASCII based order, it is sorted. Now, I want to do some sort. இதெல்லாம் default. Okay, எனக்கு கொஞ்சம் வேற விதமா sort பண்ணணும். Okay, எனக்கு வந்து இப்போ based on the length of the string, I want to sort. If I want to have length, first one word letter, next two word letter, next three word letter, next four word letter sort பண்ணலாம். So that privilege is also available in sort function. So what we can do is, I can give, see the, before this I'll do this in the reverse order also. I can give reverse equal to true. Okay, if I do this, S1, it will be arranged in the reverse order. Now coming here, what I can do is, I can use one keyword called key. Okay, equal to, what is the function? I want to arrange this data based on the length of the characters. Okay, so I can define this function as length. See, S1, it will give it. Now sort reverse equal to true கொடுத்ததனால இப்படி see, இங்க வெறும் S is equal to sorted, reverse equal to true போது எப்படி வந்துச்சு? Z, X, B, A. But here what I'm doing is, here I'm sorting the data based on the length of the string. Okay, so and again reverse order ங்கறதுனால greatest number is the smallest, descending order. Okay, so A is coming because the length is 4, B, X, 2. The list is sorted in the list is sorted in the order of length. Okay, so similarly, suppose reverse is எல்லாமே optional தான். Okay, இத நீங்க கொடுக்காம இருக்கலாம். இப்ப length is equal to கொடுக்கும்போது, see, now the element will be sorted in the ascending order. Length 1, 2, 3 and 4. Okay, key will be including any functions, any other function. For example, I'll write one example. Okay, here I am defining one function. Okay, I am defining one function. Okay, function of X. Okay, it will be returning, okay, X mod 5. Okay, it will return X mod 5. Now I am creating a list. List is equal to any data. Okay, 23, 12, 89, 50, 51, like this. Okay, now Li of 1 is equal to sorted of Li. Okay, and then for this key equal to func, this function is used. Okay, print Li of 1. Okay, so what happens is, key in the ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் இந்த function apply ஆகும். Okay, functionல return X mod 5 return ஆகும். ஒவ்வொரு இப்ப 45 எடுத்து 45 mod 5, answer is 0. 23 mod 5, the answer is 3. அது வந்து அந்த ஆர்டர்ல உங்களுக்கு sorted order வரும். See, this is the original list. It is sorted based on the mod function. 45 mod 0, 5 is 0. 50 mod 5 is 0. 51 mod 5, 1. 12 mod 2, 5, 2. 23 mod 5, it is 3. 89 mod 5, answer is 4. So it will be arranged in the based on the function. The predefined function, you can have any function. So என்ன ஆகும்னா, இந்த லிஸ்ட்ல வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு டேட்டாவா அப்ளை ஆகும். அது ரிசல்ட்டை எடுத்து அந்த ரிசல்ட் ஆர்டர்ல அசெண்டிங் ஆர்டர், டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல சேவ் ஆகும். இப்போ இதுவே வந்துட்டு நீங்க ரிவர்ஸ் ஈக்குவல், நீங்க எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் கொடுக்கலாம். ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ, ஏதாவது ரிவர்ஸ் செகண்ட் வரணும்,
இது ஃபர்ஸ்ட் வரணும்லாம் கிடையாது. ஓகே, see the same data coming in the reverse order. Clear? So how to add alphabets A to Z in list, ma'am? You have to add one by one only, or you can have convert into the ASCII values to characters and then you can add. Clear? Anything can be done. அந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்க என்ன அங்க ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எல்லா டேட்டாக்கும் அப்ளை ஆகி இன்டர்னலா ஸ்டோர் ஆகி அதுதான் சார்ட்டிங் ஆர்டர்ல வரும். எஸ், fine. I hope you are enjoying the session. Function I'm just returning mod 5, x mod 5. It can be any function. This is one sample. விஷயம் என்னன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன்ல என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இந்த டேட்டாஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும். அப்ளை ஆகி அந்த பேஸ்ல தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு டேட்டாஸ் வந்துட்டு சார்ட் ஆகும். Last one. See, sorting generally will be happening based on the ascending order, descending order போது number smaller to larger, larger to smaller தான் வரும். அது தவிர வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் மூலமா நீங்க சார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா you can use one keyword called key. key equal to function கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்ப length கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட் வந்துட்டு it will be sorted based on the length. Key is one function, any predefined or inbuilt functions. Okay. Sir, next அதான் வர போறேன். Plus இதெல்லாம் concatenation, multiplication எல்லாம் பார்ப்போம். We'll finish this first. Okay. So next இந்த மாதிரி வந்துட்டு லிஸ்ட் வந்துட்டு நார்மலா ஆர்டர்ல சார்ட் ஆகாம வேற ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் மூலமா சார்ட் பண்ணலாம்னா you can use key. key equal to length ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதுல எல்லா டேட்டாக்கும் லென்த் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும். அந்த லென்த் ஆர்டர் படி அசெண்டிங் ஆர்டராவோ டிசெண்டிங் ஆர்டராவோ இந்த ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ வந்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா டிசெண்டிங், ஒண்ணுமே கொடுக்கலன்னா அசெண்டிங். இந்த லென்த்தை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் சார்ட் பண்ணிட்டு அந்த தகுந்த டேட்டாஸ் தான் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸும் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ எம் சார்ட்டிங் திஸ் லிஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் the function name, definition name. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணா ஒவ்வொரு இங்க வந்துட்டு நான் எக்ஸ் மாட் 5 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டாக்கா மாட் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை ஆகும். அப்போ அதுல ரிசல்ட் எப்படி 0 1 2 3 வரல அந்த ஆர்டர் வைஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டேட்டா வந்துட்டு சார்ட் ஆயிருக்கும். கிளியர்? Shall I proceed? Yes. So this is how we will be. We want ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, இங்க வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் நேம் மட்டும் போதும். ஏன்னா இது வந்துட்டு கீ ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும் போதே அது டெஃபினிஷன் நேமா தான் எடுத்துக்கும். நான் இங்கேயும் லென்த் கொடுக்கும்போது லென் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன், லென்த் ஆஃப் அப்படிலாம் எதுவும் கொடுக்கல. டெஃபினிஷன் ஃபங்க்ஷன் நேம் மட்டும் போதும். அதான் இதுவே நம்ம பைத்தானே இந்த லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு டேட்டாவா எடுத்து ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கும். அது எல்லாம் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ், இட் வில் பி டேக்கன் கேர். Okay, now coming to other operations. நம்ம இங்க வந்துட்டு length பார்த்துட்டோம், minimum, maximum, sum, sorted எல்லாமே பார்த்தாச்சு. Next coming to plus and star. Okay, li is there. Okay, now if I give li plus li, you can add என்ன வரும்னா ரெண்டு லிஸ்ட் ஆட் ஆகாது. all the elements will be concatenated to form a single list. Okay, see, it will be sort do concatenation into single list. இதுவே நான் வந்துட்டு இப்படி li plus li ன்னு கொடுத்தேன்னா okay, it will be taken as two list elements. The way we give is matters.
Okay, if I give just li plus li, both the list elements will be concat. Any list li plus li1 எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். ரெண்டு லிஸ்டும் merge ஆகி it will give you a single list. If I want to have as a two separate list elements, எனக்கு இது ஒரு லிஸ்டா தான் இருக்கணும், இது ஒரு லிஸ்டா தான் இருக்கணும், two list elements இருக்கணும்னா you give within the bracket as a list. So see, இது ஃபுல்லா ஒரு லிஸ்ட், இது ஃபுல்லா ஒரு லிஸ்ட். So இது ஒரு எலிமெண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட். ஸோ இதோட லென்த் வந்துட்டு இப்போ 10 15 இருக்கும், இதோட லென்த் வந்துட்டு ஒன்லி 2 தான் இருக்கும். ஓகே, சிமிலர்லி ஐ கேன் ஹேவ் li into 3 ஆர் 2 கொடுப்போம். கொடுத்தீங்கன்னா அகெயின் இட் வில் பி மல்டிப்ளை. இஃப் ஐ கிவ் li into 3, இட் வில் பி added 3 times. Okay, similarly if I give li into 3, okay, a list with 3 lists will be created. So now the length will be 3. இந்த மாதிரி நீங்க concatenate பண்ணிக்கலாம். லிஸ்ட்ல subtraction operationலாம் possible இல்ல, பாப்போம். Sorry, li minus li. Okay, only plus and star is accepted, not any other symbols. Okay, clear? Plus star. Yes, now we have one li is there. So if we want to find an element, whether the element is present or not, I can as usual I want to use in operator. So 23 in li, 22 in li, 22 not in li. Okay, and then on the number of occurrences I have I dot பார்த்தா அதே தான் 23, it will return 1. If I give li dot count of 20 to the element which is not present, it will return 0. Can we add elements in 2? நீங்க அது ரெண்டு for loop எடுத்து தான் ஆட் பண்ணலாம். நம்ம அடுத்து comprehensions பார்ப்போம். Okay, we can add 2 elements. Yes, but அதெல்லாம் இப்போ see more than one element வந்துருச்சுனாலே அது வந்து list of elements போது we have to go for looping to add. Without argument, we'll see that we have one option called list comprehension. We'll to add these elements in that. Okay, but let me tell one by one. Okay, so li dot count கொடுத்துட்டோம். இப்போ element found or not ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, எத்தனை occurrence ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, where to find it. So here in a list we don't have find function, we have only index. li dot index of 22. It will return index, always return error. li of 23, it will return 1. And again you don't have, let us see, we have whether reverse index 23. No, you don't have reverse index. List is having only count, index, functions, but you can filter this, do the search between these values. Okay, I can give li dot index of 23 comma, I want to do the searching from between 0 to 2, 0 comma 2 or 3, anything. Okay, it will return 1. Okay, index the same thing. If I give index 2 comma 4, it will return 0. This it will return error. Okay, element is not found. Okay, any doubts? No. Now next, coming to one topic called aliasing and cloning. Aliasing and cloning. Okay, so one second. So alias and cloning means creating copies. We'll see one copy one by one. See, if I give, I'm already having one list.
clear this. Okay, I'm creating a list. Okay, 1 comma 2 comma 3, simple list. So if I give li of 1, first we'll see id of li, address of this list. Okay, now if I give li1 is equal to li of 1 also will have the same elements. A copy is made, but you see the address id of li of 1, it will be same. Okay, so if you have li one list, if I give li1 is equal to li, okay, it will not create a new copy. It will give the same name. அதாவது ஒரே ஆப்ஜெக்ட் ஒரே காப்பி தான் ரீடைன் ஆயிருக்கும். I am assigning li1 also to li. So same object having different names. Okay, so this is called as aliasing. Okay, it is by default, it will, if you have the same data, if you assign the data to someone else, it will not create a new copy, but it will make the variable tag to that particular object. So same object will be having two names. இப்போ li of 2 li of 2 கொடுத்தீங்கன்னா it will be 3, right? So li1 of 2 also it will be 3. இப்போ li of 2 is equal to some 99. Okay, li value 99 ஆ இருக்கும், li1 ஆவும் 91 ஆ தான் இருக்கும், because both are pointing to the same object. So this concept is called as aliasing. Okay, giving another name. நம்ம பார்த்தா காப்பி பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், but internally it will do only aliasing task. New memory create ஆகாது. So suppose if you want to create a new copy, li is this one, I want to create a new copy, I can have li2 is equal to li dot copy. Okay, now li2 will have the same value, but you see id of li2, it will be different. This is different, this is different. So you can do the copy task. You can use copy method so that a new copy will be created. Okay, இதே மாதிரி இன்னொரு method இருக்கு, cloning. Okay, you have a concept called cloning. Cloning na என்னன்னா அதே தான், new copy create பண்ணும், but the method is using the stress li of 3 is equal to li, okay, colon. If you give with this colon, it will be creating a new copy of L. See, new address. New address. So this is called as cloning. Okay, copying, இது copy cloning ரெண்டுமே வந்துட்டு new memory create பண்ணும், new object create பண்ணும். So if you're making any change, இப்போ li of 0 equal to 100 கொடுத்தேன்னா li வந்துட்டு 100 மாறி இருக்கும். ஆனா இதுவே li of 2 வந்துட்டு அதே தான் இருக்கும், li of 3 வந்துட்டு வேற வேல்யூவா தான் இருக்கும். சாரி, li 3 it is not reflected. li ல பண்ற சேஞ்ச் வந்துட்டு li3 ஓ li2 ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, ஏன்னா இது வந்துட்டு நியூ காப்பியா உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும். கிளியர்? காப்பி அண்ட் கன்கேட்டின். காப்பிங்கிறது புது ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டாவை அப்படியே இன்னொரு இது கிரியேட் பண்றது. கன்கேட்டுங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு டேட்டா கூட புது டேட்டாவை அட் த லாஸ்ட் ஆட் பண்றது. கன்கேட்டின் மீன் கம்பைனிங். காப்பி மீன்ஸ் டூப்ளிகேட்டிங். யூ ஆர் மேக்கிங் எ நியூ காப்பி. கிளியர்? அலைஸ் அண்ட் க்ளோனிங். So if you just give li equal to L1, it is just a aliasing task. ஒரே memory but different names. But if you want to have a separate copy, go for either copy method or cloning method. இந்த slicing இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு automatically it is called as cloning. It will create a new copy. Okay. Now coming to nested list. Okay, I already li equal to, this is the list. Inside this, if I give 1, 2, 3. Okay, next is 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so this means it is called as nested list. Yes, அலைசிங்கிறது என்னன்னா, இப்போ உங்களை வந்துட்டு நான் பத்மபிரியானும் கூப்பிடலாம், சிஎஸ்சி மேம்னு கூப்பிடலாம், இல்ல ரோல் நம்பர் 20, ரெஜிஸ்டர் நம்பர் 20 கூப்பிடலாம். போத் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி சேம் பர்சன். காலிங் வித் a pet name. Okay, Padma Priya, Padma, Priya,
register number 20, CSE faculty, all represents Padmapriya. Clear? Copy clone ரெண்டுமே different methods available to create a new object. Okay. Clear? Shall I proceed? Yes. So coming back, so how to இப்போ வந்து லிஸ்ட் இப்போ டைரக்டா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், அப்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஓன் லிஸ்ட் நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கி நம்ம கிரியேட் பண்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. So when use alias, if you want to have the same single memory location with multiple names, go for aliasing. அலைஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எந்த நேம் வச்சு சேஞ்ச் பண்ணாலும் எல்லா இடத்துலயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும். Okay, now coming to let us create one nested list, okay, using content using loops. So let me have the list, empty list. Okay, next I want to have here in the list நம்ம create பண்ணுவோம். Li. Okay, now coming here, for I in range of 3, I want 3 lists. Okay, first list, second list, third list. Coming here, I'll give length of Li is 3. Okay, so range in thing, what I'm doing is I will be creating Li Li dot append. 1 minute. I'll first see, I want to have list of list. Okay, initiate the list is empty, so the list is empty. Now I'm adding one list at a time. Okay, so what I'll do is first add one, append one empty list. Okay, now the list will be created like this, hash. The list will be created like this. Now then inside this list I want to add 3 elements, so I can give for j in range of I want 3 values, 0 1 2, so I am giving 3 values. Okay, here what I can do, Li of I, this is Li of 0, right? Li of this is 0, this is 1, this is 2 index. Okay, Li of I dot append. Okay, you can give any value. Now let me get the input directly, you will be asking, so I can give input, enter. Okay, so inga enna ipdi read பண்ணிட்டே வரும். Now you can finally you can print Li. See, it is created. Okay, if you want to have integer, you can give integer also. So see here, first time I'm creating an empty list, and then I want 3 lists. Okay, so I'm getting the data for I in range of 3, and then first time I'm appending an empty list. Okay, so empty list is added, and then I want to add element inside this list. So for j in range of 3, this list is Li of 0. Okay, dot append of enter means first time we'll be getting 1 comma 2 comma, நீங்க 1 comma 2 comma 3 கொடுத்தாலும் சரி, inputல எந்த data கொடுத்தாலும் சரி. So next coming here, and again I am adding one more empty list, and using this for loop, Li of 1, range is 1, right? I am adding the second element, 4 comma 5 comma 6. Next again the third iteration of I, it will create an empty loop, and then using this for loop, Li of 2 dot append, it will be creating 7 8 9. Like this you can be creating multiple lists.
see input எல்லாம் உங்களோட ஆப்ஷன். இப்போ இன்புட் கொடுக்காம நான் நேரா I J வேல்யூ கூட கொடுத்துருக்கலாம். It will be added. உங்களுக்கு ரேண்டமா இன்புட் வாங்கணும்னா இன்புட் யூஸ் பண்ணுங்க, இல்ல ஐஜேவே பிரிண்ட் பண்ணா ஐஜே யூஸ் பண்ணுங்க. The values inside the list is not a matter. How to add the nested list is the matter here. Ma'am, I want to create a list of list. Okay, எனக்கு இதுக்குள்ள 3 லிஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நான் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். இப்போ எனக்கு 3 லிஸ்ட் ஆட் பண்ணணும், அதனால ஒரு ஃபார் லூப் 3 லிஸ்ட் ஆட் பண்றதுக்கு ஃபார் I in range of 3. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உள்ள ஒவ்வொன்றும் ஒரு லிஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் ஆடிங் அன் எம்டி லிஸ்ட். ஓகே, இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள எம்டி லிஸ்ட் திஸ் இஸ் LI ஆஃப் 0. ஓகே, இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள நான் எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும். ஸோ கோ ஃபார் another ஃபார் லூப் அண்ட் தென் ஹியர் LI ஆஃப் 0 டாட் append. நீங்க இன்புட் வாங்கினாலும் சரி, நேரடியா வேல்யூ கொடுத்தாலும் சரி, anything is fine. Okay, finally you are printing the data. Yes, it is obviously same as array. Arrayங்கிறது homogeneous, listங்கிறது heterogeneous. And in Python array வந்துட்டு ஒரு மாடியூலா தான் இம்போர்ட் பண்ணிருப்போம். டைரக்டா it is predefined available இல்ல. Okay, clear? Fine. So coming to the last topic of list comprehension. Okay, we have topic called list comprehension, and it is most powerful topic in Python. Okay, so list comprehension ங்கிறது generating a new list from the existing list. Okay, so we already seen LI equal to list 1 like this. Okay, so if I give LI, this is the list. Okay, or I can create an let me go with simple list. Okay, okay, now if I want to create another list, okay, which is the sum which is the square of this given list. Okay, creating one new list from the existing list. The data is taken from the existing list. So what I can do is I can create like this. Okay, so I can give I or X. Okay, X for X in LI. இப்படி எடுத்தோம்னா ஓகே, LI ஆஃப் 1 வந்துட்டு உங்களுக்கு சேம் 1 2 3 4 5 வரும். இதுவே எனக்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் பவர் ஏதாவது என்ன ஃபங்க்ஷன், இப்போ X பவர் 2. ஓகே, இப்போ LI ஆஃப் 1 பாருங்க. ஸோ LI வந்துட்டு 1 1 ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் 4 ஸ்கொயர் 5 ஸ்கொயர் 6 ஸ்கொயர். ஸோ லிஸ்ட்ல ஒவ்வொரு வேல்யூவா ஃபெச் பண்ணி அதுக்கு வேற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணி you're creating a new list. So this is called as list comprehension. Okay, now suppose another example. Okay, I'm giving a list is equal to, I am having some set of negative numbers. Okay, group of negative numbers and positive numbers. நம்ம ஏற்கனவே லூப் வச்சு இன்னொரு remove all the creating a new list with the only positive numbers, only negative numbers. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொன்னா ஃபெச் பண்ணி அந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு லெஸ் தென் 0 பார்த்து கண்டினியூ கொடுத்து நம்ம லூப் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இது ரொம்ப ஈஸியா எப்படி பண்ணலாம்னா, இப்ப LI ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு ஓகே X ஃபார் X in LI added, you can give condition if X greater than 0. See, LI of 1, it will have only the positive values. So this is very clear, very powerful concept. This is called as list comprehension. You are creating a new list from the existing list. One square is 1, right? ஓகே, ஸோ அகெயின் சி இப்போ இந்த ஒரு டேட்டா இருக்கா, இப்போ இதுலயே வந்துட்டு X greater than 0 and also you can use எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் and X mod 2 equal to 0, only even numbers. ஓகே, இப்போ LI of 1 பாருங்க only 4 வரும். ஸோ ஒரு பெரிய லூப் யூஸ் பண்ணி நிறைய கண்டிஷன் செக் பண்ணி ஒரு 10 லைன்ஸ் 100 லைன்ஸ்ல போடுற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்க காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரே லைன்ல போட்டுடலாம்.
Okay, this is called as list comprehensions. Clear? இதில் நீங்க எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, ஒன் செகண்ட். Okay, next topic you are going to see is tuples. Tuple is nothing but where brackets are optional. Where, ma'am? Here the square bracket, because see the outside square bracket is saying that li1 is going to be the list. Okay, yes, it can. You can have any conditions. Okay, now coming back to tuple, tuple will be giving within this bracket parenthesis. Okay, so here I can give 1 comma 2 comma 3. So slicing, indexing, everything is same. Only thing is attempt to make the data will give you error. Okay, it is equal to ti of 0, t of 0 equal to 56. It will give you an error. Okay, slicing, indexing, everything is same. Okay, and to create the, so we cannot, one thing is you can create the tuple. Okay, you can completely delete the tuple, but you cannot insert or you cannot delete or you cannot do any updation. Any task to attempt to change the data inside the tuple will give you an error. So only you can access the data. And now to create the list, you can, very simple method is this one, right? Other method you can have empty, this is empty tuple. Okay, you can use create also using this method, tuple 1 comma 3 comma 4 comma 9.9. okay, t, it will come. Okay, and one more thing, if you give t is equal to, and na ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி tuple வந்துட்டு most powerful thing, default ஏதாவது ஒரு மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா 99% ஆஃப் த பிளேஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு அது வந்துட்டு டியூப்லா தான் இருக்கும். இப்ப பாருங்க 1 கமா 2 கமா 3 கமா 4 கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டி வந்துட்டு டியூப்லா தான் எடுத்துக்கும். இங்க நான் எந்த பிராக்கெட்டுமே கொடுக்கல, மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பை டிஃபால்ட் இட் வில் பி டேக்கன் as tuple. ஓகே, ஒன் திங் இஸ் without bracket possible to print the list, ma'am. அப்ப தனியா for loop எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ணணும். லிஸ்ட்டை ஹோலா பிரிண்ட் பண்ணா அது அந்த சிம்பிளோட தான் உங்களுக்கு அது பிரிண்ட் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் ஒன் திங் இஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் டியூப்ல நோட் பண்ண வேண்டியது, இப்போ டியூபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இப்படி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இப்போ டைப் ஆஃப் டியூபிள் பாருங்க, இட் வில் பி இன்டீஜர். This is one fault. You cannot create a tuple with one element like this. If you give like this, na in the bracket நம்ம பொதுவாவே வந்து பைத்தான்ல ஆப்ஷனல்ங்கிறதுனால it will be treated as only integer. Okay, so when you want to create a tuple with one element, you have to give like this, t is equal to 1 comma. கமாவோட கொடுத்தாதான் இது வந்து it will be taken as a tuple. Okay, it will be treated as tuple. This thing you have to note. Okay, and reading mixed elements எல்லாமே length, minimum, maximum, count, index எல்லாமே same. And sortedல வந்துட்டு sort will not work, sorted only will work. Okay, you try this. And delete, இப்ப பாருங்க, இப்போ t is equal to I am giving a 1 comma 2 comma 3 comma 4, attempting to delete one element t of 1, it will give you an error. Okay, I can delete entire t. Okay, clear, அதுவுமே இப்போ t is equal to 1 comma 2 comma 3, இப்போ t dot clear, t dot clear, it will not work. Okay, anything to attempt to change the data will not work. Okay, so if suppose I want to add t is equal to, I'm giving t, the list is 1 2 3. If I want to add an element inside the tuple, if I want to remove the element inside the tuple, அப்ப வந்து என்ன மெத்தட், இப்ப ஆப்ஷன்னா very simple solution is convert the tuple to list now.
ஓகே, இப்போ t is equal to list of t. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு t பாருங்க இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட். இப்போ t டாட் append கொடுத்துட்டு append of 4 கொடுத்துட்டு இப்போ t இருக்கா, இப்போ t is equal to tuple of t கொடுத்துட்டீங்கன்னா t will be in this. நாம் இப்போ நீங்க t dot appendலாம் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. If you want to do any manipulations, first convert into list, do the task and then again convert back to tuple. No, tuple வந்துட்டு எங்க டேட்டாவும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்களோட ரேங்க் லிஸ்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணி விடுறேன். ஓகே, அப்போ அந்த டேட்டா யாருமே நீங்க உங்க பாட்டுக்கு உங்க ரேங்கை மாத்துறீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாட் இஸ் த யூஸ் இன் த லிஸ்ட்? எங்க யூஸ் பண்ணமோ டியூபிள் வந்துட்டு யூ கேன் யூஸ் இட் வேர் நோ அப்டேஷன் ஷுட் பி டன். பட் டியூபிள் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ரிலையபிள். யார் வேணாலும் டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே போகலாம். Okay, if I am publishing the list of rank, your marks, your salary, those things, you should have only tuple. நான் டியூபிள்ல வந்துட்டு உங்க salary கொடுத்துட்டேன்னா பின்னாடி யாரும் மாத்த முடியாது. இப்போ நான் list of your salary details கொடுத்துட்டேன்னா நீங்க வந்துட்டு உங்க salary யார் வேணாலும் போய் மாத்தி விடலாம். Data is not reliable in the list. But to do manipulations, you obviously you want to go for list. Coming back here, tuple ஒரே ஒரு possibility என்ன அப்படின்னு சொன்னா you can concatenate the tuple. Okay, t plus t. t இங்க கொடுத்திருக்கோம். t equal to t plus t. t கொடுத்தீங்கன்னா the concatenation is possible. So suppose you have only one indirect method. இப்போ எனக்கு எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ I can give t equal to t plus, suppose if I want to add 10. Okay, this is one shortcut to add the elements in the tuple. Only in the last. Only possible options in tuple is concatenation. Okay, and the restrictions updation பண்ணாம அடுத்த ஒரு another chance வந்துட்டு இதுதான். Okay, so you can do the concatenation like this. So if you want to add one element at a time, you can either convert to list and do the append. If I want to add only in the last, append insert பண்ணனும்னா லிஸ்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. append மட்டும் பண்ணனும்னா you can concatenate as a இது வந்து single element tuple. Okay, you can combine with it. I already told na you cannot have list with single elements. இங்க தான சொன்னாங்க type t is equal to 1 கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து it will take as integer. If you want to create an element with list 1, you have to give 1 comma. Appendங்கிறது it belongs to list. Append is you don't have append function in tuple. tuple அப்டேட்டுக்கான ஒரே ஆப்ஷன் வந்து concatenation மட்டும்தான். You can concatenate two tuples. So அதை வந்து இன்டைரக்டா நான் எப்படி யூஸ் பண்றேன்னா 10 கமாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து 1 element list, 1 element tuple. Okay, tuple with length 1. More elements அப்படின்னு சொன்னா you see இப்ப t equal to t plus 1 comma 2 comma one thing be clear, tuple அப்டேட் பண்ண முடியாது. add, insert, delete, clear அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஒரே ஒரு ஷார்ட்கட் என்னன்னா concatenation is possible. concatenation மூலமா வேணா நீங்க எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேற எந்த அப்டேஷன் டாஸ்க் பண்றதுனாலும் அதை லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க் டாஸ்க் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் பேக் டு த tuple, convert back to the tuple. Okay, so we have come to the end of the session today. Hope it is clear. Any doubts? Typecasting, converting one data type to another type. No, training will continue. And tomorrow we have class. But நாளைக்கு assessment evening பொங்கல் போகி அதனால நாளைக்கு assessment time மட்டும் நான் உங்களுக்கு மாத்தி தரேன். And during the Pongal time, you can complete all your pending exercises. Okay.
1 minute. காப்பி க்ளோனிங் ரெண்டுமே ஒன்று தான். டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ல நீங்க நியூ காப்பி கிரியேட் பண்றீங்க. அதே தான் சார்ட்டட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரியே சார்ட்டட் ஆஃப் டியூபிள்ஸ் கொடுத்தா போதும். See, these are all options. List changing into list for adding is whether same as concatenated tuple. No, obviously no. இது வந்து tuple operation, அது வந்து listed operations. School reopen schedule, change in schedule, I'll discuss and tell you. No, duplication, tuples can have duplicates. தனித்தனியா எடுக்கணும்னா நீங்க for loop யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தனியா தான் ஆட் பண்ணணும். 2 plus 2 is equal to 4. Yes. So random எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா you have to extract the data one by one and then you have to do the operations. List also have duplications. Opening all ISS that is not in my hand. We'll see it in the last. Okay. Yesterday ISS கொஞ்சம் ஏதோ ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னு நிறைய பேர் சொன்னதுனால actually no fault நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கணும், but I take it as a thing, my excuse, and I'll open to yesterday ISS also today. No, typecast can do only take one parameter. List 2 equal to 5, 6, 7 கொடுத்தா list 2 வந்து tuple தான் இருக்கும். நேம் என்ன கொடுத்தாலும் characteristics வந்து it is a tuple தான். Okay. Okay, now it's guest time. Thank you. Ma'am. Rajatilakam ma'am. So guest is about to join. Please wait for 2 minutes. இல்லைங்க மேம், அவங்க பேரே இங்க இல்ல, கோ ஹோஸ்டும் இல்ல. நோ மேம், ஐஎஸ்எஸ் வந்து ஏற்கனவே முடிச்சு ஸ்கோர் வாங்கினவங்க வேண்டாம். ஒவ்வொரு ஐஎஸ்எஸும் 2 அட்டெம்ப்ட்ஸ் இருக்குங்க மேம். ஒரு டைம் ஃபெயில் ஆனா கூட செகண்ட் டைம் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் இன்னொரு நிறைய பேர் வந்துட்டு கேட்குறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணிட்டு செகண்ட் டைம் பார்த்தா 0. நீங்க ஒரு டைம் போட்டு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அக்செப்டட் 100 வந்துருச்சுன்னா நீங்க இன்னொரு டைம் போய் அட்டென்ட் பண்ண தேவையே இல்லை. அப்படி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டோட மார்க் உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஹாஃப் அன் ஹவர் இஸ் அ சேலஞ்ச். யூ ஹாவ் டு டூ. காலையிலிருந்து அவ்வளோ ப்ரோக்ராம்ஸ் போடும்போது சின்ன ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல முடிச்சே ஆகணும். No time extension and all. சக்சஸ் ஸ்கோர் 0 இருக்குன்னா நீங்க வந்துட்டு ஏதோ மார்க் தப்பா பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டு உங்களுக்கு 100 கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல் வந்துருச்சு அப்படின்னு மார்க் வில் பி அப்டேட்டட். ஓகே, செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் ஸ்கிரீன் வரும். PPT in looping, I'll open it. Okay.
எஸ், எல்லா டே ஐஎஸ்எஸ்லயும் ஒரு ப்ரோக்ராமோ 2 ப்ரோக்ராமோ இருந்துச்சுன்னா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணி 100% வாங்கிட்டு கண்டிப்பா கடைசியா அந்த ரிவ்யூ அண்ட் ஃபினிஷ் பட்டனை கொடுங்க. யுவர் டீச்சர்ஸ், யூ ஷுட் நாட் சே இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். அதை லேர்ன் பண்ணி படிக்கிறக்காக தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கோம். எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துட்டா அது வந்துட்டு இட் வில் பி லைக் a டியூஷன். Previous ISS will not be opened in the recent days. Let us see in the last. எல்லாரும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி எண்டுக்கு வந்தீங்கன்னா will get permission from the heads and I'll open ISS. As of now, do the day that particular day's ISS then and there. I analyze, will check. They told that problem is resolved. Anyway, we'll check today. If you have access to the course, you can attend. 19th school open ஆனாலும் we'll discuss and tell you the schedule. Okay. மேம், இப்போ கம்ப்ளீட்டிங் மாடியூல் வந்துட்டு இப்போ நேத்து ஒரு மாடியூல் முடிச்சு நீங்க 100% பண்ணிட்டீங்கன்னா மார்க் வாங்கியிருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்துட்டு புது மாடியூல் ஓப்பன், இப்போ நேத்து வரைக்கும் 10 ப்ரோக்ராம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு 100% வரும். இன்னைக்கு வந்துட்டு இன்னொரு 20 ப்ராப்ளம்ஸ், இன்னொரு 10 ப்ராப்ளம்ஸ் ஆட் ஆகும்போது டோட்டல் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு 20. ஸோ உங்களோட பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா 50க்கு போயிடும். அப்புறம் இன்னைக்கு பண்ணதான் வந்துட்டு இட் வில் மூவ் டு 100%. ஓகே. இது வரைக்கும் பிராக்டிக்கல் அட்டென்ட் பண்ணல, இப்போ அட்டென்ட் பண்ணி இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கோர்ஸ் உங்களுக்கு லாகின் வேலிட் ஆயிருந்து ஓபன் ஆயிருந்தா யூ கேன் அட்டென்ட். ஐ அனலைஸ் கொஞ்சம் மொபைல்ல சப்போர்ட் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது டெக்னிக்கல் டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. we'll look into it. Okay. Rajatilagam ma'am, are you there? மேம் மியூட்ல இருந்தீங்கன்னா அன்மியூட் பண்ணுங்க மேம். Hello. Can you hear me? Ma'am? Can you hear me, ma'am? கேக்குதுங்க மேம். Okay. Okay, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Welcome to the session, ma'am. Actually, this program is a boot camp for Tamil Nadu government school teachers who have joined recently in the government post. And we are having this program as a 12 days Python program in par with the syllabus of 12th standard. And today we are in the 6th day. And we are really proud to give us such a wonderful session to all the faculties belonging to the whole Tamil Nadu. And around 700 faculties are there, and they are continuously practicing, and they are practicing day and night to complete our exercise also. So to welcome ma'am. To introduce our guests to the participants, ma'am is Dr. Rajatilagam. She is an associate professor from the Department of Computer Science and Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore. She completed her PhD in 2013 under Center for Excellence in Computational Engineering in the same Amrita campus. And Amrita Vishwa Vidyapeetham is a zonal partner in Lean in India.A initiative. And Dr. Rajatilagam ma'am is in charge of Sigma Research Lab in Amrita Vishwa Vidyapeetham. Okay. And we are very happy to have her as a guest today, and she's going to throw the limelight on various applications of AI today. So without taking much time, I'm handing over the session to ma'am. Ma'am, please, you can take over the session. Okay.
Okay. So you want me to specifically talk about AI applications only? No, ma'am, you can have your. Actually, Okay. this is regarding Python, so you can have any applications over Python, research Okay. scope or anything. Okay. So let me share. Can you see my screen as PPT presentation? Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes. Okay. So today we will talk about Python applications. Since you have been programming in Python, I was seeing how actively you have been programming. There are a lot of applications in Python because Python is supposed to be one of the easiest languages for developers. Even children can learn Python, not just elders. Even children, kids can learn Python because the lot of the constraints in other programming languages is not there in Python. You can just start, forget about many things and start programming. It's initially it may look totally new, but once you get a hold of it, so to some extent, if you become familiar with Python, lot of applications are possible. For example, if you want to see your TV news in the internet, you need to have people sharing it in the internet from the specific news channel, and through the internet, when you are connected to the internet, you can open their website and you can have the video streaming into your computer. In the mobile phone also you can see. So nowadays we have laptops, desktop computers, lot of gadgets, and we are also connected to the internet in all of these gadgets. So a lot of new applications have come up because of that. For example, when you walk on the street, when you go for a walk, you can have an application in your mobile phone that is actually counting the number of steps you're walking. That kind of applications are very common. If you look at one of the applications, it will tell you what is your age, whether so those kind of simple things. And there are many applications where you can even have educational applications, you can have health based applications, you can have scientific applications where the weather conditions, and even news channel applications where it will collect the news from so many websites, news websites, and give you just the highlights, headlines alone it will tell you. So there are so many ways in which the applications are actually becoming part of our life. Nowadays, even income tax filing has become online. Using the internet has, we have become digital. Payment is done using Google Pay, Phone Pay, Paytm. So many other applications are there for payment now. So everything that we want to do to in government offices or with private organizations or at the personal level or entertainment, movies, even watching movies in the gadgets and all of that is possible nowadays with. So how did this happen? Actually, not just connecting to the internet, but also having programming languages that can be used to easily do these develop this kind of applications. So Python comes up with a lot of libraries. For example, web development. When you say web development, internet based services. So you can have host something on the internet and access that. You can upload and you can download. You can send email, you can get your email. All of that is called, that those kind of applications are called web development. Games can also be played online. We can create simple games. Actually, gaming is not a dangerous thing.
kids become addicted to games, but we can divert them by using games to teach mathematics in class. We can teach science, social studies, geography, history, maths, all of that using, by developing games. We can, positively divert that kind of attention into a learning practice. Many, for research purposes also, Python is actually very, very useful. There is no restrictions on the size of a number. You must have seen what kind of calculations a calculator can do. Some calculators cannot do big number multiplications. Some calculators cannot do big number divisions. So you need to have a more sophisticated, a better calculator, a costlier and, more functional functionalities available calculator to do, that kind of calculations. So we can also develop applications. All of this is possible today because these kind of applications can be developed, and using Python, you can develop such applications very easily. Now, artificial intelligence and machine learning are all very popular topics, hot topics for children to learn, and they're actually very, very useful even for every application, every real world application. These technology is useful. Using this technology, building applications using Python is very easy. You don't have to really understand all of them. Python libraries will help you develop applications using them. You can enjoy the result of using these technologies without even really understanding the technology. You can just learn how to use them. Enterprise level and business applications. For example, Avin milk. If people want to manage their Avin milk production, their marketing, their sales, all of that. These days, you have e-commerce websites. You also have the grocery shops nearby your places delivering that at your home through their website. If you order, then they will deliver it at your home. So that kind of business and enterprise level applications are possible. You can develop that kind of applications. And finally, audio video applications. You can actually speak in your local language, maybe in Tamil, and you can get it translated to some other language, or even to English if you really don't know how to speak English or French. If you go to a foreign country and you really don't know their local language, sometimes this would be very, very useful. Not sometimes, most of the times it will be very useful to learn a little bit of the local language. And if you're not able to learn the local language, it is still fine. You can use the applications to translate whatever you are speaking in your own. You can still speak Tamil, and the application will translate it to their local language. So you can see some examples. If some examples, like when I say Python game, what kind of games are possible? Actually, the possibility is very high. Any type of game you can develop in Python using the library Pygame. For example, you might have seen this game. Most of the kids do play this game, Ludo, Snake and Ladder, and of course this game is very popular. All of us must have played this game, the tic-tac-toe game. So using Python, developing this kind of animated game, interactive game, is very easy. Now, other applications, for example, let us say you have there is a farmer in the nearby village, or in the village that we are living in, or in our own house our parent is a farmer. Then you can use machine learning and artificial intelligence to actually define how much water has been, or how much water, which is all been doing till now. People have been doing it mentally. They all know how to do it mentally. But if you use these technologies, you can save water. You can actually predict what will be the
harvest, how much harvest you are going to get based on the quality of growth that is happening in the farm. And based on the harvest that is going to come, how much harvest you are going to get, based on that the farmer can start planning how to sell the product. So there are so many, you can actually predict things using specifically artificial intelligence and machine learning. If you give a lot of data to the application, then using that you can predict what will happen, and then based on that you can have some kind of recommendation or planning. You can plan what to do next. For example, the demand for a specific type of mango, there are so many varieties of mangoes, but let us say for a specific variety alone there is a huge demand. So you don't know how much you have to harvest, or how much you have to actually you can sell, how much you can sell, at what cost you should be selling. You have no idea. If you simply sell it at a very high price, nobody might buy. You may lose. If you sell it at very low price, then again your profit will become very less. So how do you make a decision? To take a decision, artificial intelligence and machine learning will help a lot. Wherever decision making is required, these two technologies will help us a lot. And to prepare that kind of applications using Python, it is very, very easy. I will show one example in the end where using Python, you can develop this kind of content. Data science and visualization is another aspect using Python. What it does is, whatever data you're giving, it will show it like a graph. You can see it, chart, using charts and graphs, it will display. So Python libraries are available. You just need to give the data. Python libraries using, and if you use the specific Python libraries, then this kind of charting and all it will do. What is the use of such charts? These charts will actually show us where it is high, where it is low, what is the trend, whether it is the stock market is increasing or in a decreasing trend, the sales of a particular product is a decreasing trend or an increasing trend, the demand for a particular product, is it increasing, which product is having higher demand, which item is having higher demand, which topic is more useful for the society, current jobs, what kind of jobs are available. So you want to make an analysis. You have some information. Data means information. From this information, how do you analyze? By visualizing, you can analyze better rather than using numbers. So Python libraries can help you visualize and analyze the information. The other one is graphical user interface applications. Developing graphical applications is very easy. When you say graphical applications, you should be able to click, you should be able to interact with the application. We should be able to actually give some kind of input. We should be able to choose a color. We should be able to click and get, we should be able to ask something and we should be able to get a response. So interactive applications you can generate. Graphical user means this kind of appearance will be something like this. Most of the applications today are graphical user interface applications only. Only in Linux operating systems, people still go for command line where they don't see any window or they don't visually see something. Still, the applications can be used. Such applications are actually useful, very useful in the server and all, where they handle all the internet, for example, internet applications in the back end, database where the data is stored, lot of data is stored. For example, you take Gmail. Almost everyone has a Gmail account. So millions and millions of account is stored in some place, no? You call that as a database. That, they don't have to really visually see everything. So much of data is there and they would prefer to actually do a command line style of operations by when interacting with that kind of database. Administrators will do that.
those who are managing the database, they will do that. So for us, for end users like us, customers or normal people like us who are using the applications and developing simple applications, graphical user interface is important. In Python, developing this kind of, it's not easy in all languages, but Python makes it very easy with different libraries. Even we can develop our own library in Python and publish it. People will use it because it is an open source development platform, open source development language. You can make your own programs and allow other people to use. Web scraping and the internet. This is like, let's say you are searching for some item in the internet. You are not seeing it in the Amazon or Flipkart or Snapdeal or any of the websites. Let us say you are not seeing the item. When you give a search in Google, it will actually do web scraping. It will make actually it will, you can specifically do web scraping also. There are tools for that. It will go and search in different websites for a specific item, and then all the data would be stored and given to you in a specific format. That's called structured information or structured data. So this kind of big level applications also can be developed. Very specific applications can also be developed. Actually, the CBI, police, or security people would look at these for catching some of the wrong activities by people. They would be actually trying to catch them using the social media, by scraping the social media, what kind of tweets this person or what kind of interaction with other people a particular person is having. So these kind of, this is only one example. You can actually have many other, anything specific you want to find out other than through Google search only. You can have tools which you can use for searching through the internet. Business applications, not just at the retail, wholesale level also people do business. That is, one business person sells it to another business person. The second business person will do a retail business to people like us. So to a company on wholesale deals, they are actually, for example, wholesale deals. People actually, for example, even textile industry does that. They produce raw materials and send it at a wholesale rate to another company who will create the dresses, who will stitch the dresses. After the stitching is done also, people will send it to a third company, sell it to a third company, which will actually sell it in the market, in the shops. So those who are manufacturing need not sell it in the shops. Only some companies do the manufacturing as well as they will buy raw material, but they will do the stitching as well as selling in the shops. So to handle that kind of business, lot of information has to be stored, tracked, followed up, and analysis has to be done on the market always. So those kind of applications also, big level applications also can be developed using Python. Likewise, the other one, for musicians, for movie makers, for just entertainment, all types of audio visual multimedia applications, Python can be used very, very easily. You can create a audio editor. For example, you're recording your class. You want to edit. Sometimes you may want to cut off some portions of the class that you have taken, where maybe you are talking to a particular student. That and all you want to cut and you want to upload it in YouTube. All these things can be done in Python very easily. You want to create a graph for your class, and then you want to integrate the audio and video that has been taken in the class, put them together, create a video and put it in, upload it in YouTube. All these in Python you can do very easily. You can also look at manufacturing industries, electrical industries. All of them require, for the designing process, they are using some softwares.
for the planning process, as well as the actual fabrication, testing and verification. All of this, they have to have softwares. Without softwares, manual alone, we can make mistakes, because the number of items that they produce is very large these days, not like earlier days. It's always in lakhs. So they have to digitize, and they have to have applications to track many of the things, their design flaws, verification, testing, all of that. In order to do, they need applications. You can easily create Python applications to do those things. Even though there is a big software that is actually handling these things, maybe you are the manager, or one among our friends is a manager in the team, let us say, and that person requires something additional. He can create a simple Python application and then collect data from the main software, process it in his Python application, analyze it, visualize it, and then so simple applications like that, that will be an add-on to the main softwares. Those things and all can be easily developed in Python. So in that sense, for any type of project, you can create Python. Let us say you want to give help, max tuition help to some students. You can create a chatbot. Chatbot means it is like a your program will answer questions from the student automatically. You will tell the program, using artificial intelligence, you will tell the program how to handle which question, how to handle. Then the software will be able to handle that. So to some extent, your load can be reduced if you can enable the software or a Python application to do some of the jobs for you. So these are some other interesting, a different view on what kind of applications are possible. When you go in a car, these days people are actually trying more and more different applications where, sometimes the driver may fall asleep. So an application is developed to identify whether the driver is feeling drowsy or not by looking through the camera at the driver. And when a person is speaking in hospitals, for example, patients, what is the emotion with which they are speaking, or even in normal cases also, what is the emotion in which the person is speaking, can be automatically detected using artificial intelligence and Python application. All of these that is shown here can be developed using Python applications. If there is some fake news, you can create Python application to detect wrong news. Somebody is telling a lie and telling that this is news, this has happened. You can also have a price alert app. For example, you may want to buy some product, but that product is currently very costly. Whenever there is some discount on that particular product, you want an alert message, a notification you want. So you can actually create a Python application to get that kind of information. You can also have a Python application that will track how much money you're spending. Let's say you set a budget and you have to spend within that budget. Then we can have the application keep track of this automatically and let you know whenever you're crossing the budget. So these are some of the major, some idea on the applications that you have. So I will just show you, I will just share another website, which you can see here. This is a very, very interesting website where they show the curriculum for Maths and English for different classes. You can see, some question answers, test kind of, simply interactive test kind of things is also developed. And there is more analysis on the performance of the students. So for example, let us look at the curriculum for the students.
So you can have your own application developed for the subject that you are teaching. Some of the things which you are finding it difficult, finding that the students are finding it difficult, then you can create some animated session for them. Instead of you repeating the class so many times, the same topic so many times, you can give that as an example to the student. For example, from LKG to class 4th to higher studies till 12th standard it is available. Maybe let us look at class 4th standard or 5th standard area. Okay, let's look at 5th standard max skills. 5th standard max, you can see place values and numbers, decimals, data and graphs. How to create graphs for a given information, addition and subtraction, probability, multiplication, all of that. Multiply one digit numbers. I'm just going to click on that. So your application can create something like this, very interactive. Ask the student to give an answer and then submit the answer. So once you learn with an example, so some example is also given. They show you how to multiply. Question is given, answer is given step by step. And then the same way they have to do it for this example. Now, how much time they take to solve this and how many questions like this they were able to answer. A score is made as well as an analytics is made on this. So if you look at the analytics, it will tell you what will be the performance of the students. So how for what kind of questions a particular student is able to answer, what kind of questions the particular student is not able to, he is not doing well. Now, for every student, this kind of performance tracking you can do. If you do this is one only performance tracking, but otherwise, even for teaching, as a teaching tool itself, this can be used. So let me take just one more example, the pictograph example. So create bar graphs. For example, you can see here. How many students in your class got above 50% marks? Out of 100 marks, how many people got above 50 marks? If you want to create a graph, then you can create that. So favorite fruits. You can see boys, they like what kind of fruits they like, and girls what kind of fruits they like. So you can see here, if you have this kind of information, then you can actually create a bar chart. Now from this bar chart, interpreting or seeing what is happening is very easy. Boys like apples and bananas more than girls, because green is girls and purple color is boys. So this kind of interpretation of the information is very easy if you create pictographs. So all the topics in mathematics, and so actually we can also show you one more example, the analytics. Okay, I think this I have shown you before. So this kind of applications are possible with this so this kind of applications are possible. You take any field. If a farmer is finding difficult to get some information, you can create a Python application which can work in his mobile itself, which can, if he is having a smartphone, it can have work in its mobile itself and then help him get that information. So this, any problem that we face in real life today, what is the
Hello? Ma'am, your audio is muted. No, please wait for few minutes. About to over. Hello? Hello? Ma'am? எதுவும் வர மாட்டேங்குது. இல்ல. Hello? Ma'am, we could not hear anything, ma'am. Hello? Ma'am, can you hear me? Hello? Ma'am, shall we end the class? Hello? Ma'am, can you hear me? Okay, seems to be having she's having some net connection. So thank you all. We can end up the session today. Thank you all for the wonderful session participation. Keep doing a practice and try to achieve 100% within today. Okay. And tomorrow we are having class. Morning we have class. Okay. But tomorrow morning, afternoon, the practice sessions will be giving time. You can complete during your Pongal holidays. Okay.